Pambola biso na isaki kenkolo apambola biso. I say God bless us. Likomi lobi, pour moi m'approcher de Dieu c'est mon bien. The scripture say come to God is for my own benefit. Le samolanga eza que c'est bien soit matérialisé pour na yo na mkola lelo. Amen. My prayer it is that goodness will be manifest in your life today. Et que ce bien ne reste pas seulement théorique mais à la quelque chose aux zambalinga simbisa yo lelo. To the benefit is not just literally, but it has to be practical in your life today. Aka nazo senge pa nzambe ke nkolo abimisa biso awa toloba ke nzamba sa biso bolamu lelo. I will ask God that in this afternoon that to say that God has made some good things. Soki ezaki na bozito moko na motema nzamba kitisango. If you have some bad things in your heart, may God lift those things. Soki ezaki na eloko moko nze susciter ba question nzamba ya na ba réponse. Maybe if you have some question, I just want God to give you some answer today. Oyo eza komona na malamu te mona na malamu na kombo ya Yesu Kristo. If something was not good in this afternoon, to be good in the name of Jesus. Et que koleka plus que le Seigneur nous parle au-dedans de nos cœurs. And then on all of those things, may God speak to our heart. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 23. Let's take Deuteronomy 23. Nabandi na verset premier nazo kende ko silsa kino na verset 8 nazo tanga rapidement à cause de temps. So we're going to read rapidly because of the time. Deutéronome chapitre 23 du 1er au 8e verset. Deuteronomy 23 from 1 to 8. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'irétre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin, lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils sont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Que nkolo abaksa lipamboli na litangi. May God add explanation on this scripture. Amen. Vraiment toko kokate toza pe na temps penza te malheureusement ya kozongela peut-être même en résumé au nyo sotolobi banda ibandeli. Unfortunately, we're not going to have time like to do the summary, but everything we start from the beginning. Tolingi to avancer un petit tout peu peut-être que négocier salelo par la grâce du Seigneur. So we try to add it up something because we're going to end up today. Tolobaki que We say, tozolobela batu oyo nkolo azopesa nzela te bakota na lisanga ya Nzambe. so we speak about the excluded one from the assembly of the Lord. Et tolobaki que batu wana baza kaka na Deutéronome 23 te me baza pe na ba écriture musu. Je pense que totanga ki ba écriture na Lévitique a tomona ki que eza na babiloko mususu nkolo atangi bato nkolo a permettre te bakota na assemblée. So they say the one who's not going to remove from the assembly is not only on Deuteronomy 23, it's also on Leviticus. Totalisaki assemblée na ba dimension misato. So we saw the assembly in 3 dimensions. Totalisaki d'abord que muto azo convoquer assemblée za Nzambe yemoko. We say the one who called the assembly is Lord himself. Pe aza na manière oyo ya convokaka assemblée. So God has the way that is called the assembly. Tomonaki ke Nzamba convokaka assemblée au travers de sa parole. Tango tozebaki ko se référer na ba trompette oyo Nzamba yebisaki Moïse asala pona kosangisa libota to pe na kopesa libota le départ. So we saw that God assembled the people by when He called us with the word. We see this one on number 10 by God using the trumpet. La trompette kolobela liloba Nzambe. So the trumpet is just speaking about the word of God. Cela nous a poussé à croire et à dire que c'est pas au moyen de la parole que Nzamba yebaka kosangisa son peuple. So it showed that it is by the way of the word of God that God gonna gather His people. Et lelo oyo
tozondima ke kozala na kati na Yesu Kristo eza ko constituer na yango moko une assemblée de l'Éternel. And then today we believe that being in the Lord is also one of his assembly. Parce que mwana nzambe moko aza un membre na kati ya nzoto ya Yesu Kristo. Because one child is also one of the members inside of the body of Christ. Pe Yesu Kristo ye moko azalaka mutu, la tête. And then himself, Jesus Christ is the head. Et de même que la tête azalaka chef d'orchestre, le dirigeant, de même le Seigneur Jésus-Christ est le dirigeant de l'église. As the same, the head is the chief, is the same as well. Jesus is the leading of the church. Mokambi ya église, corps du Christ n'est pas un homme, mais Mokambi ya église, corps du Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même et lui seul. The leader of the church as a body is not a man, is himself Jesus as the only leader. Ce sont dans des assemblées locales que l'Éternel, par sa parole, a placé des hommes pour baïbana kokamba bana nzambe. But on the assembly of the local one, God has put men so to lead the church. Mais quand il s'agit du corps du Seigneur, qui est l'église, à pasteur, évangéliste, prophète, azasu mokambite, kuna mokabezara Yesu yemo. So, but when we speak the body of Christ as the whole church is not a physical man, is God himself. Toyebaki kotalisa ke l'enlèvement est aussi une assemblée. So we show that the rapture also is also one of the assembly. Parce que enlèvement ezalaka kosangana ya mwasi na mobali. Because the rapture it is between the man and the woman. Nzoka kosangana ya mwasi na mobali ezalaka ke ndambo ya nzoto na ndambo ya nzoto esangani. So which means the man and the spouse is like the half of body which come together. Pe ezosala nzoto moko. So which make one body. C'est une réunion, c'est une assemblée, c'est un rassemblement. So the rapture is also a meeting. Toyebaki kotalisa ke même nos cultes aussi ce sont des assemblées de l'église. So we also show that even our service is also one of the assembly. Voilà pourquoi na kosangana biso lokola église locale, tokosangana te de n'importe quelle manière, mais tokosangana au son de la trompette, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. As the same way our services, we're not going to gather like that, but we're going to gather according to the word of God. Et ce qui est là au moko eza kat na biso, oto salaka dans l'assemblée eza ya nzambe te, to peza nango liloba nzambe te. Mais tozala ko sala ngo parce que toyebaki te, quand la lumière vient, mwana nzambe aza o alobaka oui à la parole parce que la parole est oui et amen. And then when we gather, if something is not the word of God, if we do not know that, when the light comes, a child of God has to say amen. Bien aimé, nanu to komi na perfection te. We're not perfect yet. Toza nanu na marche. We're still on the journey. Le Seigneur azokela biso nanu. So Lord is still creating Mukolo us. kosilisa kosala kat na biso nde tokokoma parfait. Amen. The day is going to finish his work and then we're going to become perfect. C'est-à-dire que c'est pas étonnant que eloko mona na kat na biso même na vie ya mwana nzambe eloko moko eza malamu te que le Seigneur alingi alongola yango. So don't be astonished when something is bad and God tries to remove those things. Nalinga koloba mingi pe na insistaka recevez l'évangile avec humilité parce que l'évangile ne vient pas de vous. Amen. I love to say that I insist we have to receive the gospel with humbleness because the Soyez gospel doesn't come from humble us. devant la parole parce que c'est pas à cause d'une licence, d'un doctorat que vous ayez l'évangile, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. We have to be humble because we know the word of God not because of our study but because of the grace of the Lord. Ce n'est pas parce que toi tu connais, oh wana yebite, tu vas te glorifier par rapport à l'autre. Glorifie-toi par rapport à toi-même. Amen. It's not because you know that you have to glorify to yourself but glorify inside of the Lord. Glorifie-toi dans le Seigneur, non pas par rapport à l'autre. So glorify inside of the Lord, not compared to Yango someone na else. yebisaka bana nzambe, ôtez de vos bouches des propos injurieux par rapport aux évangéliques. That's why I say we have to remove the curse word according to the other churches. Parce que peut-être bango bayebi likambo te yo yebi. But maybe because they do not have those knowledge and we Parce que have those peut-être knowledge. bazo confesser mabe yo zo confesser malamu. Maybe because you confess some good things and they confess the bad Tu things. n'as fourni aucun effort. Il y a yo moko pour arriver à cette connaissance-là, mais c'est la grâce de Dieu. You do not make any effort to have those knowledge, but it's the grace of God. Je pense que j'avais dit ici, Jésus parlait hébreu, il enseignait en hébreu aux Hébreux, mais les Hébreux ne comprenaient pas l'hébreu de Jésus. I used to say over here, Jesus was speaking on the Jewish language, but they was not able to understand him. Ce n'est pas parce que nous prêchons en anglais que tu connais l'anglais, que tu vas comprendre l'évangile, ou que nous prêchons en français et que tu connais le français ou le lingala et que tu vas comprendre l'évangile. Non, il ne s'agit pas d'une langue, il s'agit de l'esprit de Dieu et fasungayo comprendre. Amen. It's not because of the language. It's not because we speak French that you're going to be able to understand the gospel by the French, but it's by the Spirit you're going to be able to understand. Voilà pourquoi tant que tozo sangana, That's why when we gather, faisons tout selon la parole de Dieu. amen, we have to do everything according to the word of God.
Faisons tout selon la parole de Dieu. We have to do every single thing by the word Si of God. une vérité vient à être connaître, disons Amen. If we know the truth, we have to say amen. Avec humilité devant le Seigneur. With humbleness before the Lord. Bible lobby, n'est-ce pas que nous ne connaissons pas tout? The Bible says we do not know all of the things. Toyebi en partie. We know just by part of Mutu the moko tako prétendre savoir tout. You cannot say you know all of the things. Personne ne peut tout savoir. No one can know all of the things. Biso nyonso toyebi en partie. Amen. All of us, we know just by part. Et voilà pourquoi j'ai besoin d'écouter l'autre. Yes, that's why I need to listen to the other one. Et l'autre a besoin de m'écouter. Yes, and the other one need to listen to me as Parce well. que par lui, Dieu va me compléter. Par moi, Dieu va le compléter. Amen. Because by him, God gonna complete me, and then his vice versa. Et c'est ainsi que nous allons marcher par la grâce du Seigneur. And then it is the way we're gonna walk on the journey of the Lord. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. God bless you. Amen. Bien-aimé, l'assemblée de l'Éternel, Beloved, the assembly of the Lord. Nzamba boya ki bato bazana ba testicule écrasé ou ba urètre coupé. So God has removed all of the people who has the male has been cut off. C'est-à-dire bato baza capable de couper sa sémence. So which means the men who do not have the capacity to Voilà give pourquoi the on va dire seed. que sur ce point-là, il ne s'agit pas d'une femme, il s'agit d'un homme. And then we say over here, it's not about women, it's about men. Et c'est là que nous sommes reposés pour dire que l'idée et pesa mela moi na moi cité, mais pesa mela moi na mobile parce que la sémence c'est la parole de Dieu. Then that's why we say preaching has been given to the men because men has the seed. Siko muto mi komi Simotei. And then the one who has made himself a preacher, Mazana l'idée à communiquer te. but he has not a thing to communicate with the people. Bokonza likolo ko pesa mela ete. So even the kingdom of heaven not gonna Parce que give him akomitia ne siko nzamba tie ete. because he's gonna put himself in the place that God Akolata has not charge put himself. nzamba pesi ete. He's gonna take a charge that God has not given to Moi him. je lis dans la Bible. I've read in the Bible. Il est écrit noir sur blanc. Is written clearly. Que zana batu o bazala écarté parce que ba mona bango te na généalogie ya basali nzambe. So they have removed some people because they do not see them of the offland of the family. of the Nazo priest. tanga dans la Bible les dépouillements. So I'm reading in the Bible to remove. Je crois I believe. et je confesse. And then I confess. Mutu o azane lo côté to ko ndima ete en tant que tel. So the one who have nothing, who cannot believe that he has something. Ata babengi o pasteur. Even though they call you a Mais pastor. ministère na bosolo o ana ngote. But the true ministry, you do not have that. Na ebite soki ba kolongola nini eloko yo zala ngote ba kolongola. That's why I'm going to ask a question. What they're going to remove if you do not have something? Je crois en réalité on va enlever les considérations mais pas les ministères parce que les ministères les athées. In reality, I'm just saying they're going to remove the consideration. But the ministry, you do not have Balongolaka that thing. eloko oyo ezala. Tope ezalaki tope ezali. Yes, they remove something that it used to be or it is. Mais oyo ezate ba kolongola nini. But if you do not have something, what they're going to remove? En réalité on enlève les considérations. In reality, we remove the consideration. Balongolaka les considérations. So basically, they remove the Et consideration. malheureusement aujourd'hui nous avons beaucoup des hommes de Dieu oyo bazaka ba hommes de Dieu pona biso mais pona nzambe ba basala nzambe te. Unfortunately, today we have so many men of God just because of us, but according to the Lord, they're not servants. Bayebanaka na bambuma na bango. So you're gonna know something by the fruit. Deutéronome alobi lisusu ke So Deuteronomy 22 added up again. abike mutu abotami na union illicite akota bokonza likolo te. So the one who was born in the forbidden union. Torobaki que selon la Bible, un enfant né d'une union illicite n'est pas celui qui est né d'une deuxième, d'une troisième, d'une quatrième ou d'une cinquième femme. Non. We say according to the Bible, the man who was born in illegal marriage is not from the second or the third one. It's not like this. Parce que dans la Bible, les gens oyo babotama bana basi ami bale ami satu bazala bana nzambe. And then we see in the Bible people who was born on the second marriage or third, they are children of the Lord. Donc on a identifié union illicite totala ki na temps ya Néhémie totala ki na Genèse. We identify the forbidden marriage in the time of Nehemiah and in the time of Tangu Genesis. bana na nzambe basangani na bana ya bato. So which means the child of God, they gather with the Bana people o of the man. babota ki c'était des méchants.
So people who were born, they was wicked. Tango bana Israël basangani na bato ya bikolo. So when Israel, they go meet other nations. Bana o babotaki bazaki incapable ya koloba hébreu. So those children, they was not capable to speak the language of Hebrew. Et totalisaki selon 1 Corinthiens chapitre 12 que quand on parle de la langue, on parle de l'enseignement, de l'évangile. Amen. We saw from 1 Corinthians 12 when we speak about the language, we speak about the gospel. Voilà pourquoi tozalaki ko exhorter biso que tokosala ba alliance te na batu o tozala bango lite ya moko te. Amen. That's why we saw we're not going to make covenant with people that we do not have the same teaching. Nous n'avons pas la même foi, nous n'avons pas le même Dieu, nous n'avons pas le même évangile. We do not have the same faith, we do not have the same gospel. Tokosala na bango ba alliance te na makambo ya Nzambe. We're not going to make any covenant with them. On peut faire des amitiés lokola bana bato. We can be friends as human beings. On peut tisser des relations comme bana bato. We can have relationship as human beings. Mais toko communier te na makambo ya Nzambe. But we're not going to be together on the things of the Parce Lord. que nous ne sommes pas des peuples de même nation. Because we are the people now on the same nation. Sinon, soki tosangani biso tolobi ke Yesu Kristo aza Nzambe, bango balobi ke Yesu Kristo azaka mwana Nzambe, ekomi déjà mabe. So if we gather, we say Jesus is the Lord, and them they say Jesus is only the Son. It is not something good. Biso tolobi tobelelaka moto te selon la parole de Dieu, babi non biso so tobela moto bademo baganga. And then we say we do not ask for fire. Them they say we ask for fire. Biso tolobi ke parler en langue c'est un don que le Saint-Esprit donne, mais bango balobi ke parler en langue tokoki koyeko lisabino. Toza suna langage moko te, tona langue doloba munoko moko te. We say speak in tongue is by the gift. Them they say speak in tongue they can teach you. So which means we do not have the same language. Voilà pourquoi toza en alliance à kosala te. That's why us with nation we can have any covenant. J'ai du mal. I cannot J'ai understand. du mal à accepter I cannot accept une église qui se dit église des saints, a church who is calling themselves the church of mais saints. na kati kuna eza bituluku. But when you go inside, you see things Na of the kati kuna eza nation. biyamba eza nyonso tokoki komona. Everything you see in other church, you're going to see those things inside of that. Te. No. Soit vous êtes une église des saints, If first you might be church of soit saints, vous ne l'êtes pas. or you not. Katikati eza te. It's not middle. Tokozala l'église des saints ya kombo te. Faut tozala l'église des saints na ya kombo na ya liteya. Amen. We cannot be a sense of church by the name. We have to be by the name and then by the teaching as well. Na ya kombo na ya liteya. Name and teaching. Et tout ce que nous allons faire dedans Everything we're going to do by the name, doit correspondre à la parole du Seigneur. it has to match with the word of God. Yango tobaki ke bokomona biso te ya tosala kosangana ya bamama culte ya bamama toya nango tina te. That's why you will never see us. We're going to do meeting of mothers. O culte ya bamama mama moko ayo te ya. And it's a meeting of mother. One mom going to preach over here. Tokosala bongo te parce que eza liloba Nzambe te. Amen. We're not going to do those things because it's not the word of God. Bokomona biso te le 8 mars toya wa culte bamama ka bato bakokamba. You're not going to see us. We come over here the day of the woman, a mother preaching over here. Tokosala bongo te parce que eza liloba Nzambe te. Amen. We will never do those things because those things is not the word of God. Amen. Amen. Nous allons prêcher la parole. Amen. We're going to preach the word. Et nous allons faire de notre mieux to s'acquitter na devoir Nzambe apesi biso. Yes, we're going to do our best to do the things that God has given to us. Vous plaisant comme non, nous allons prêcher la vérité. So you like it or not, we're going to teach the truth. Ondimi biso te, nous allons prêcher la vérité. You say yes or no, we're going to preach the truth. Na sepelaka na bana Nzambe bazaka humble alo bakengande muna na faute, mais liloba Nzambe ana faute te. Amen. I like the children who they humble. They say, I have a mistake, but not the word. Ko courbe liloba Nzambe na ba défaut na yo te. Do not twist the word of God because you have some default. N'utilise pas les écritures pour te couvrir. Don't use the scripture to cover yourself. Mais tika Nzambe nde alatisa yo. Amen. Let himself God to clothe Nzambe you. akolatisa yo elamba oyo ya poni, eza te elamba oyo oponi. So God gonna clothe you is the work he choose, not what he Adam chose. apona poso nyama te. Amen. Adam never choose a cloth. Nzambe nde mutaponela eposo nyama. So himself God has choose so the skin of the animal. Yango na is gonna soko wear. komi nanu mobange te okotambola na Jésus te. Amen. If you not become oldest, you're not gonna walk with the Lord. Mobange aza oyo alataka ndenge alingi te, mais aza oyo balatisaka ndenge balingi. Amen. So the oldest is not the one who wear the way he wanted, but somebody choose for him. Que le Seigneur nous aide. Amen. May God help us. Amen.
Amen. Bien aimé, vivre selon la volonté de Dieu. Ko vivre ndenge yozo monate. Amen. Beloved, living by the willing of God, not on your Ko way. vivre te ndenge yo monaka bongo nde bimisaka yo bien. No live the way you thinking. Ko vivre te selon ndenge yo monaka ndenge wana esalaka yo kitoko. Don't live the way you see yourself like you have beauty. Même si quelque chose que la parole de Dieu te recommande soit contraire à tes désirs, soit contraire à ta volonté, obéis à Dieu parce que cela va t'apporter la vie. Even though the word of God is against your desire, you need to obey because that word gonna give life inside of you. Moïse azali na poso en Égypte te parce que azali na difficulté oloba. Moses do not want to go to Egypt because he has difficulty to speak. Mais nzamba longoli difficulté ngote atindi ye kaka na difficulté wana. So God do not remove that difficulty, but He send him the same way. Zala mwana nzambe, fais la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Be the child of the Lord. Do the willing of God. Et cela en toutes choses. Amen. In all the things. Amen. Amen. Toboyi tobota bano azoloba ngai na te évangile éternel. We do not want to have children say like, oh, I'm teaching the gospel. Mais en même temps, soki moi si pas te est-ce que ça problème? And then on the same time, you say, oh, if a woman is preaching, it's not Ah a bon, problem. utakota lola te ka pona mèche. You say somebody just not gonna go to heaven because he have those kind of hairs. Bon comprendre bana ngo illicite. Hein? You see those forbidden children. C'est-à-dire l'évangile na kosangisa. So which means gospel and the things of the world. Et comme il a qui biso à un certain temps, tout na pasteur Papi, je pense que c'était pasteur Papi qui t'a dit c'était en 2009 ou 2009. So we used to be with Pastor Papi Kitwadi about 2008 or 2009. Pasteur Papi a bengi ngabi frère Junior, en tout cas photo banda musala na ratia ville. On Pasteur était Papi- quelque part dans une ville. Pastor Papi called me like, brother Junior, we need to start a things of work of God over here. In that Oh, city." bonne idée pasteur, tokoy ko banda nzamba kamba biso. I say, oh, good idea. Let's start, and then God gonna. Et puis le pasteur lead est us. venu me voir, abi ndeko na moni pasteur moko wana, na moni tokoy ko sangana ye comme ça to banda tout ça. And the pastor Papi say, I see a pastor, we can be with him and then start the things. Na décourager pasteur na bi pasteur. Ba makambo ya kosangisa one bandeli, esuka mabe toko kabwa na kama be. I discourage the pastor. I say, like, pastor, those things about gathering. If But we bis- start bad, it's gonna finish Biso bad. to hotel manager to tei boye, ye hotel le contraire. So To yo karate. when we're gonna stand up, we're gonna preach something. When it's gonna come, it's gonna preach the opposite one. Ego simba te. It's not gonna work. Vome to banda musala nzambe d'une manière pure, avec une racine qui soit pure. So let's start with the work of that which is clean and then with the good root. Et c'est comme ça qu'on n'avait pas commencé. So we do not start like this. Et plus tard, les pasteurs avaient commencé plusieurs années après à banda musala nzambe na ville wana, et jusqu'à ce jour cette église existe. And then after some years, so they start the service. Voilà pourquoi bien aimé, soki mukolo moko ekokomela ka ngo banda musala nzambe, atomoni soki pasteur mo soki nani azana yeka mutu ya lité ya ozana ngote, bosangana te. Beloved, À even moins que cela soit réellement la volonté de Dieu, Dieu est souverain, il peut faire ce qu'il veut. beloved, if you want to start something, if you do not have the same teaching, don't do it. But if it's the willing of God, you can do it. Quand on va dire, ah boy, aza jana ba kiti, aza jana espace comme ça toko sangana, bosangana te. Don't say, oh, he already have a place, he already have people. No, do not gather with those Eza people. malamu bobi katana ye na kimia, que un jour boya ko soa na pe bobendana. It's even good you live in peace, but one day you come and then argue. Ata zana ba kiti yo bandika na ba frère mibale okuti ono bo bandaka bino misatu wana eza problème te. Even though you have many people, if you just want to start with 2 people, it's not a problem. Just start with the 2 people. Mais comme tu kanote ko zala séduit à cause de quelque chose que tu vois et que na sangana kaka il suffit. Non, il suffit eza kunate. Don't seduce yourself. Oh no, he has some good things, he has some advantage. Let's just gather together. No, not like this. Que Dieu nous bénisse. Amen. May God bless J'aimerais us. encore d'aller dans une église qui a déjà commencé, mais à qui proprement une église de sainteté, na côté et je vais tenter de faire entrer l'évangile. Ça c'est une autre chose. I even want to start a church who already has started, but not properly, but I can start to do something. Yanga na regretaka te na sambela na KDC na sambela na Bethel par le passé. But that's why I do not regret that I used to pray in KDC or Bethel. Nami kondana te. I do not condemn myself. Parce que clairement na kenda na église on avec l'objectif que na te à l'évangile. Clearly because I went to those churches because I want to preach the gospel. Il y a des gens qui peuvent me condamner. There's people who can condemn me. Ewe ko sala ba alliance, na ke ko sala alliance te na ke ko côté évangile. I do not want to make covenant. I want to preach Soki the na gospel. gagner ata ame moko lokume ko zonge panzambe. Amen. If I even win one soul, so the glory go back to the Lord.
Amen. Amen. Lokume kozonge pa nzambe. So the glory is going to go back to the Lord. Parfois, au-delà de ce qui est écrit, n'avez-vous pas appris que Paul entrait dans des synagogues et prêchait dans des synagogues? You never read that Paul used to go and then preach in those synagogue things? Jésus-Christ est entré dans des synagogues et prêchait dans des synagogues devant les gens. Oh, na bango balite ya mokote. So Jesus was going and then preaching in the synagogue before those people. They have now the same teaching. Et tout le monde dans la Bible comment est-ce que Matthieu et Paul et Jésus na kata ba synagogue parfois ils ont même problème. So we know in the Bible that sometimes the teaching of Paul or Jesus has bring some difficulty among those people. La wana pona ko sauver batu si faut ko tumba zamba tumbaka. So if you have to save people, if you have to burn, you have to burn. Yeah, si faut ko tumba zamba tumba kaka. So if you have to you burn the forest, si le Seigneur te conduit comme ça tumba kaka, c'est la direction que le Seigneur te donne. If God leads you to burn the forest, is that direction. Just follow it. Nakenda kote dans une église de réveil. I went to church on one of the wake up church. C'était une sœur qui a fait en sorte que nakenda kote yakuna. There's one of the sisters who called me to go preach over there. La sœur est notre sœur, mais elle s'est retrouvée qu'à Sambela yakuna. So that sister is our sister, but he just found out she's praying over there. Elle a parlé de moi à son pasteur. So she speak about me to his pastor. Moi je connaissais le pasteur, mais le pasteur on doit reconnaître ngate. So me, I do know the pastor, but the pastor do not recognize me. Écoutez, Listen, j'arrive. I came there. Na côté dès le premier jour, un dimanche. I preached on the first day that was on Sunday. Papa singa une semaine de dimanche à dimanche. So they give me 1 week from Sunday to Sunday. Na komi, na tei. I came, I preached. Je termine. I finished. Na fin un culte, un frère s'approche. At the end of the service, one brother came to me. Na yebiete ayebangate. I do not know him, and then vice versa. Abisinga, pasteur na lota ki onabutu. He told me, Pastor, I have a dream about you. Na lota ki okandengo lati. I dream about you the same way you clothe today. Namoni ozoloba na une sœur, ozoteya yepo azonga na nzela. I saw you was preaching to a sister, so that way he's going to go back to his way. Ngabe na comprendre na ngate na yoki ka ndoto. Me, I do not understand. I just heard the dream. Na biseka bon, nzamba zwaka lokumu yemo ka yebi swengelo bani. I say, I glory to the Lord. Himself, God knows what that means. Une semaine après, babaki selinga encore une semaine. 1 week after, they give me 1 week again. Et quand je sors de cette église, And when I came out to the church, je sors avec la sœur qui a fait en sorte que na gete yakuna. I came out with a sister who called me to come to preach on the church. C'est après ma prédication que la sœur a quitté cette église, elle est revenue dans l'assemblée des saints. It's after my preaching that sister came back to the assembly of saints. Et lelo, And today, dans la ville où elle est, in the city, where she bandeko belongs, basangana kana ndaku na ye. so people, they gather inside of her house. Siko soki bochelaka biso doctrine nakokende kuna te. Enga suka ndeni. And then if you say that one, a preacher of assembly saint cannot preach to other churches. Bon, Nzambe anga salaka de manière na yara amener mwana ye, mais il a permis que ça la nzela. So God is allow us to push over there because He has His own way to bring back His children. Que Dieu soit loué. Amen. May God be glorified. Okozala Ammonite na Moabite bakokota te na assemblée de l'Éternel. So people who from Ammonite and Moabite, they're not going to enter the assembly of Lord. Tango Israël azobima en Égypte, So when Israel they was leaving Egypt, pendant leur périple dans le désert, so when they was in desert, l'Ammonite et les Moabites ne sont pas venus avec du pain et de l'eau que Israël avait besoin. so Ammonite and Moabite, they do not bring bread and water because Israel need it. Parce que le pain soutient le cœur. Because bread supports the heart. Et l'eau désaltère l'âme. And then water give good things on the C'est-à-dire soul. Israël avait besoin de s'alimenter à cause de la marche. So which Pour means pouvoir continuer la marche. Israel need food. So that way they're going to keep going to the journey. Mais au contraire, But in opposite, l'Ammonite et les Moabites sont venus avec l'épée. so Ammonite and Moabite, they bring sword. L'épée qu'ils ont venu avec, c'était les paroles de Balaam qu'ils cherchaient. So the knife, they bring the word of Balaam. Afin qu'à maudire Israël. So that way Balaam gonna curse Israel. C'est alors qu'ils pouvaient empêcher les enfants d'Israël d'atteindre Canaan. So that way Balaam not gonna allow people to go and then reach Canaan. Bien-aimé, tika ebisayo que Canaan était la promesse de Dieu pour le peuple d'Israël. Beloved, I'm telling you, Canaan was the promise of God for the people of Israel. Comme je dis hier, nous aussi nous avons des promesses dans nos vies.
like I said yesterday, also we have some promise inside of our life. Ndenge tozabo ezana batu basakolela bango makamwana ne kokisami te. As the way we are, these people that they have prophesied for you, but those things has never fulfilled yet. Ezana ba misusu nzamba lobela bango par des songes, mais ba songe wana nanu ekokisama te. There's people God has speaking to you on the dream, but those dreams has not come fulfilled yet. Nous avons des promesses de Dieu. We have promise of love. Mais yeba ke li pamboli nzamba la kiyo le diable akolinga te e komela ona kimia. You have to know your blessing. The evil not going to allow you to get those blessings easily. Akolinga empêcher que li pamboli na yo e ya na ndenge nzamba bongisi yango. So the evil going to get on your way, so that way not going to get your blessing. Amen. Amen. Il va chercher par tous les moyens à empêcher yo. So the evil going to find any way, so that way not going to get your blessing. C'est pour cela Israël a rencontré beaucoup d'obstacles dans nzela na ya kozonga na Kana. That's why Israel meet a lot of obstacles on his way to Canaan. Naebi que oui, Canaan c'est le royaume des cieux. OK, gloire à Dieu. Mais nazotali ça d'abord Canaan comme une promesse. So I know Canaan is the kingdom of heaven. Over here I'm showing that Canaan has a promise. Voilà pourquoi nazo appelé yo, nazo exhorté yo à kosambela quand même pour les promesses que Dieu t'a données. That's why I'm calling you. We comfort you. You need to pray even about the promise that God has given to you. Parce que diable alingi bolamu na yo te. Amen. Because evil do not want your good things. Si l'Éternel t'accorde sa faveur, s'il te fait du bien, et que ça en sorte que on reconnaître Nzambé, on linga Nzambé, on s'attacher dans Nzambé, on croire dans Nzambé, et c'est ce que l'ennemi ne veut pas. If God gives you some good things, so you're gonna go recognize Him, thank Him. That things the evil do not want that. Akolinga abimisa Nzambe muto lukuta na misu na yo. So the evil want to make God to be a liar. Akolinga abana kotombola ba question mais ndenge nini, mais comment se fait-il, mais pourquoi, mais obani ko koma na ba doute. So the evil gonna raise up some question on your heart, and then you're gonna have some doubt. Parce que l'ennemi ne veut pas que obike la bolamu ya Nzambe. Yes, because the enemy do not want you to leave the good things of Azo komela God. yo obstacle. So he want you to have some obstacle. On nimela su Nzambe te. So you not having faith in On the Lord. s'attache na Nzambe te. So the evil wants you to not be attached to the Lord. Pe bani ko ba me promesse ngo depuis Nzamba loba. Then you start saying, oh, the promise that's been a long Libala ngo time. depuis Nzamba loba. The marriage. it has been Likamba long ngo time. depuis Nzamba loba. Oh, the blessing. it has Kasi been long koko kisama time. mokolo nini? You say, oh, when it's going to be Est-ce que za yango fulfilled? to eza yango te? It is true or Est-ce que not? fona ndima na bana ko continuer ka ko croire to te? You might say, I need to continue to believe Est-ce que or zalaki not. makanisi nanga moko te? You might say, it's not my own thinking. Et tu commences à changer la promesse de Dieu na makanisi na Now yo. you start changing the promise of the Lord by C'est your own mouth. l'œuvre de l'ennemi. That is the work of evil. Amen. Amen. Ennemi alingi bolamu na biso te. Amen. Enemy do not want your good things. Tango zobikela kimia te dans ta maison. Béni, bolanda nga yao. Hey, beloved, follow me over here. Tango zobikela kimia te même na libala na yo. Even though in your marriage you not live in peace. Ozobikela ba problème na musala na yo, awa problème, konde bon problème, kende bon problème. C'est l'ennemi qui ne veut pas que tu sois en paix. Even on your work, you don't live peace. So it's the evil who wants you to not have peace inside of those things. Parce que aibi que soko za na kimia oko s'attacher na Nzambe. Because the evil, if you have peace, you're gonna be attached. Le to diable the Lord. alingi te ke ozonga, ozwa bilaka. So the evil do not want you to take the promise. Et of qu'est-ce the que Lord. tu dois faire? Quand il y a l'opposition, on fait quoi? So when there is opposition, what you should do? On se bat. You have to fight. Amen. Amen. Quand il y a l'obstacle, on le surmonte. So when there is obstacle, so you're gonna go over it. Et moyen à se battre, c'est dans la prière. Amen. The way for you to fight is by prayer. Amen. Amen. Koluka no bando kite. Don't look for the witch. Bazalaka kaka. You're gonna have the witchcraft all the time. Koluka no te soki noko bazalaka kaka. Don't look for your uncle. Toza ba africains, ils sont toujours là. We are African. Those people, they're still over there. Mais yeba que ton ennemi c'est le diable. You have to know your enemy is the evil. Nalinga kolobango mingi. De la même manière que le Seigneur t'utilise en te donnant le Saint-Esprit, de la même manière le diable utilise aussi Batunaye en habitant parmi bango. The same way God is using by the Holy Spirit is the same way the evil also use his own people. Et Moussala Bango, ils sont comme Ismaël, c'est de se moquer d'Isaac. So the work is like Ismael. They do mockery about Isaac. C'est persécuter Isaac. Is to persecute Isaac. Et vous savez pourquoi?
You know why? Isaac a la promesse. Amen. Because Isaac has promises. Amen. Amen. Isaac a la promesse. Isaac has promises. Que Dieu nous bénisse. Amen. May God bless us. Donc, Balaam a comme obstacle pour que la bola mwanzambete. So Balaam become an obstacle so that way we cannot live the good things of the Lord. Mais ton bon sanité aussi que And then we do not forget that Balaam Balaam a aussi le faux prophète, un faux enseignant. is also a false prophet. Oyo azoteya So he's teaching. et azoteya tilelo. And until today he's still teaching. Parce que ce otangi Jude 11, otangi 2 Pierre chapitre 2 verset 15, on a la voix de Balaam. So if you read Jude 1:11, you read on 2 Peter, they speak about the voice of Balaam. Il prêche, So Balaam is still preaching il today. enseigne. He's a teacher. Liteya na ezanini. What is he teaching? Akwa isaona lisumu. He wants you to fall onto sin. Amen. Amen. Liteya na ezake akwa isayona lisumu. The teaching of Balaam is you to be in sin. Tu peux te justifier de faire quelque chose, mais en réalité, ça n'a pas de. You can justify yourself to do something. In reality, it's not the word of God. Je parlais avec un frère I was speaking to a brother. qui s'est lamenté It was like, du fait qu'il soit victime. Il y a une accusation, en tout cas, na sali angote. because wrongly they accuse him about something that he doesn't do it. Mais en retour, But in return, la position qu'il prenait his position that he took, n'était pas la parole de Dieu. that was also not the word of C'est God. ça le diable. That is the evil. Veillez ne loko wana malamu. You need to watch over those things carefully. Okobikela makambo ebele okomona ngo oza injustement maltraité. So you're going to leave a lot of things. You're going to say, oh, I'm wrongly accused. Mais en retour, In return, diable a kocha kati no makanisi na maloba. so the evil can put you Pe something okomi wrong. mona en raison de le faire, okomi mona en raison de le dire parce que basali yo mabe innocemment. Yo sali mabe te au départ. So you're going to be yourself to have reason to do those things because on the beginning, they do something bad to you. Et le diable te conduit comme ça dans l'issue. And then is that way the evil going to lead you to sin. C'est comme la mona une femme As the way I see a woman, que je connaissais très bien. I knew that woman very well. Mubali abandi ba désordre basi, mubali abandi ba désordre basi abi ngape na olakisa yo. So the man start prostituting himself and the woman said, okay, I'm going to do the same thing. Mwasi moko abala azana bana yepe ake koluka makango. And then as the same way, because the man was not living a good way, the wife said, I'm going Dans to do the sa same thing. pensée c'est quoi? On his own mindset, what is that? Yete mutabandi mabe. He said, oh, I'm not the one who started a bad life. Vous voyez ça? You know the way he's thinking? C'est ça le cœur de l'homme. This is the heart of the man. Ye asali mabe te. I said, no, I do not do those bad things. Lokolo bandi ngai. Because you started, Na alakisa yo. I'm going to show you. Ah. Lokolo bandi nga na alakisa yo. Because you're the one who started, I'm going to show you. Et la kabiso même tina wa misala manager wana alakisa ye. It's happened to us all the time. Oh, the manager, I'm going to show him. Omona kata kolakisa wana. You know when you're going to try to get Ndio zo revenge, fongolela diable porte à kota. now you open the way of the evil. Et okomona ke ko ina ya manager ekoti. Now you're gonna say, oh, now you start hate the manager. Osepelaka na Yesu te. Now you don't like him anymore. So ba yebisi yo ke oyinaka ye okondima pete. If they say, oh, you don't like this man, say, no, I like him. Te na inaka ye te mais bon. No, I don't. I Te don't hate oyinaka him. ye. Beloved, you hate him. Bien aimé. Beloved, Kokoma mwana nzambe eza kozala transformer totalement. amen. Becoming a child of God is to be transformed totally. Eza susu yo te. So which means it's not yourself Eza susu anymore. yo te. So you not yourself Po anymore. yo omiyebi ndenge ozalaka. Because you know yourself. Mais le Seigneur va te soumettre kosala makambo oyo na temps normal yo kosala ngo te. God gonna put you in a place that in a normal time you cannot do those things. Nayebi si frère wa tozasola na ye frère. I said to the brother, Ce que je comprends ozoloba ke oza victime d'une injustice, n'est-ce pas? so what you said, so they wrongly accuse you, is that? Kasi ndimango kaka eza liloba nzambe. Yes, it is also one of the word of God. Que le Seigneur nous aide. Amen. May God help us. Veillez likolo ya liloba nzambe. So you need to watch over the word of God. Quand il y a l'occasion d'obéir à la parole de Dieu, saisis-la. When you have the occasion to be obedient, take the occasion. Po jour mususu okokoka na yo te. Yes, because maybe one day you're not going to be able to do it. Ah, on a besoin d'encourager bato basala mabe te, mais ça nous arrive. Ce sont des faits réels. Ce sont des faits vrais. Il arrive des fois que nous péchons. Nous péchons toujours.
I'm not encouraging you to sin, but I'm telling you the truth things. There is sometimes also we sin. Okoki na okotosa liloba nzambe te. So you see yourself, you Mais cannot. quand il y a l'occasion, But when you have the occasion, saisir yango. take it. Pesa lokumu epa nzambe. Give the glory to Lord. Amen. Amen. Quand il y a l'occasion, When you have the pesa occasion, nzambe lokumu. amen. Give glory to Lord. Kolo asunga biso. Amen. May God help us. Na marche soki nzamba asungi biso te mutu akokaza te. In the journey, if God do not help us, nobody gonna be able to do it. Mutu akokaza te. Without God, we cannot do it. Amen. Amen. Nous avons besoin de la parole de Dieu dans la marche. So we need the word of God on our journey. Mais l'ennemi ne nous apporte pas la parole. L'ennemi nous apporte la malédiction. The enemy do not bring us the word, but the enemy bring us a curse. Osée chapitre 11. Let's take the book of Hosea 11. Le livre d'Osée est après Daniel. So Hosea is after the book of Daniel. Osée chapitre 11 verset 1er. Hosea 11, we're going to take one. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Toujours à la sortie d'Israël. So we're speaking about the outside of Israel. Le prophète Osée azo sakola lobi. The prophet Hosea is saying, Israël tango azo bimazaki jeune. so when Israel came out, he was a child. Et kobima wana. So when he came out, Ezalaki en réalité nzambe nde azobenga mwana na ye libanda ya Egypte. so in reality is God himself is called out his son out of Egypt. Sikoyo soki toke na Matthieu chapitre 2, Let's go to Matthew 2. omona ke kaka écriture wana le Seigneur azokokisa yango. The same scripture, God fulfilled the scripture. Totala lolenge nini écriture wana eza kokisama. Let's see the way the scripture is going to be fulfilled. Matthew 2. Tozui Matthieu chapitre 2. C'est moi trouver la page. Nazui verset 14 nazokita. I'm taking verse 14 and I'll go down. Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. 1. C'est-à-dire que Israël qui sort, So which means Israel who came out. azalaki ko prédire ces mouvements ici. So it was also speaking about the movement over here in Matthew. Nous savons que tant Yesu abotami, Hérode azakolinga boma Jésus. Yes, we know when Jesus was born, Herod want to kill him. Parce que si makobotama Yesu ezaki na elaka, n'est-ce pas? So after Jesus was born, there was a promise. Celui qui était né, c'était le sauveur. So the one who was born, that was the Savior. Et c'est là qui a sauvé. So he has to save. Donc le salut était la promesse de Dieu. So salvation was the promise of the Lord. Et comme le diable dans ses habitudes, il veut arrêter la promesse de Koksamate en tuant le petit Jésus. So because on his attribute, so the evil want to kill the son Jesus. Et là, Dieu va avertir Joseph, azwa Marie, puis azwa Jésus, bakende d'Égypte. So that way, the Lord gonna warn Joseph to take Jesus and Mary out of Egypt. Et tango bakende d'Égypte, bavandi kuna jusqu'à ce que Hérode akufa. Oh, so to go to Egypt, when they go to Egypt until Herod to die. Sima Hérode sengeli bazonga. And then after Herod died, Nde he had to come kozonga out. wana kolonga na Égypte, pe kozonga na Israël, ne yango liloba nzambe ezotalisaka, c'était pour accomplir Osée chapitre 11 verset 1er. So the returning of Jesus to go back is what Hosea has speak about it. Or, totangi que Balaam s'est interposé na sortie à Israël. So we saw that Balaam came himself as the one who forbid people to go. Et dans l'accomplissement de cette écriture, So on the fulfillment of the scripture. cette fois-ci, ce n'est plus Hérode Keba. So over here is not Herod anymore. Parce que Hérode a zoluka boma Jésus, Jésus est en Israël. So Herod wanna kill Jesus. Jesus is in Israel. Amen. Amen. Jésus est en Israël. Jesus is in Israel. Mais ce que kozonga na Israël ko uta en Égypte,
So going from Israel to go to Egypt, Le Balaam qui s'interpose à Jésus, c'était Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4. so the Balaam who was standing was Luke 4 or Matthew 4. La Bible dit dans Luc chapitre 4 que Molimo ememi Yesu na désert. So the Bible said the Spirit lead Jesus in the desert. Pour azala tenter kuna pendant 40 jours. So to be there and then to be tempted by for 40 days. Donc ici le diable se constitue Balaam. So over here the evil is Balaam. Oyo alingi empêcher Jésus akoma na croix te. So who is trying to forbid Jesus to not go to the cross? Parce que la mission c'était la croix. Because the mission was to go on the cross. Et diable komona musala oyo kosalema parce qu'il connaît la parole de Dieu. So the evil know the word of God because he know the word of the God. Ne ko tenter Jésus de manière que Jésus akoma sous na croix te. So he came to tempt the Lord so that way Jesus is not going to go to cross. De la même manière, Balaam alingaki empêcher Israël ba koma na Canaan te, ba atteindre la promesse te. It's the same way Balaam do not want people to reach Canaan or to reach the promise. Et là-bas, And over there, si Balaam avait réussi à séduire Israël par son enseignement, if Balaam so take it by his teaching, le véritable Israël a koya quitté. amen, the truth Israel do not fail. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit que le Dieu qui a fait en sorte que le Seigneur Jésus-Christ a koya la tentation, a koya délivrer au dans toute tentation. Amen. That's why I believe the Lord who make Jesus to not fall into the temptation, he can also deliver you to all the temptations. Nkolo a koya ko sauver au na tentation. Amen. God can also save you to any temptation. Amen. Amen. De manière que tango ezoya, nkolo a épargné au koya te. So when he's gonna come that Lord to spare you to De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a longa ki nkolo a longi sa ope ba tentation. Amen. As the same way Jesus overcome the temptation, you also can overcome those temptations as well. Soki Israël ba koya ki. If Israel Yeba ke fails, Israël azalaka kaye, azalaka livre nzambe. yes, you have to know Israel is like a book. C'est-à-dire faut totanga We have to read him faut tozo instruction. to take the instruction. C'est de la même manière que Paul azoloba ke makambo komela ki bango et servir bino d'exemple pour bino beaucoup ya lokola bango te. As the same way Paul said, those things who happen to Israel, you have to take them as instructions so that way it's not going to come to you. Ma jeune sœur ne cède pas na moi mobali azo séduire yo na musala, ton en classe. My young sister, do not go fail to the men who try to seduce you. Mon on frère, the work. moi na moi so finira ko lisu na musala, ne te laisse pas être emporté. My brother, you see the woman who twists your eyes, don't let her. Tu as to sin. beaucoup à perdre na kokendaka na makambo bongo. Yes, you have so much to lose if you fail to those things. Amen. Amen. Et tu as beaucoup à gagner et à garder en s'épargnant to pe na kokima ka makambo ya bongo. You have so much to gain or to win when you avoid those things. Ne te laisse pas être séduit Do not par let, aucune chose que ce soit. amen. Do not let yourself to be seduced in all the things. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. May God help us. Deutéronome azosukisa koloba. Deuteronomy ended up by saying, Soki Moabit na Ammonite ba okota te, if Moabit and the Ammonite not gonna enter, mais l'Égyptien but they say the Egyptian na Edomite and they say the Edomite, bango bakokota. them they're gonna enter. Pourquoi Edom akokota? Why they're gonna enter? Parce que Edom c'est ton frère. Yes, because Edom is your brother. Boyebi Edom, non? You know Edom, why? Bon, ceux qui ont de quoi yebite, If, tout en une écriture pour expliquer qui est Edom. Juste en lisant. if you don't know Edom, Juste read en the lisant. scripture, just by reading Genèse chapitre 36. Genesis 36. Nous avons vu verset 1er. Let's take verse 1. Bazo bela sur la postérité d'Ésaü. So they're speaking about the generation Balobi, of Esau. voici la postérité d'Ésaü. They say there is a generation of Esau. Qui est Edom. They say that is Edom. Et Tobo sanité que Ésaü, And then do not forget that Esau, c'est le frère de Jacob, n'est-ce pas? yes, he is the brother of Fils Jacob, d'Isaac, the son of Isaac. petit-fils d'Abraham. Yes, the little son, the grandson of Abraham. Edom Esaïe. Edom is. Amen. Parce que akendaki kovanda na territoire moko babengi yango Seir. And then because Esau went to live in the territory they call Seir. Pe abota mwana kombo na ye Edom. Bible ezobenga ye le père d'Edom. Yes. So he made a children, his name was Edom. They C'est-à-dire call ba him the father Edomite of baza la Edom. descendance d'Ésaü. So which means
The Edomite is the descendant of Esau. Yango siko nzambe azoloba na Deutéronome. That's why God said to Deuteronomy, Koboya ba Edomite te baza bandeko na yo. do not cut it off. The Edomite is your brother. Abi koboya pe ba Égyptien te parce que bozalaki ba étranger na mboka na bango. He said, do not also refuse the Egyptian. You used to be foreigner in the country. Mais là, But l'Éternel then met une condition. God put one condition. Oui, c'est vrai que bakokota na assemblée de l'Éternel, Yes, they're going to enter the assembly of the Lord. mais pas à la première, Not the first one. ni à la deuxième, Not the second one. mais c'est à la troisième génération. Amen. Until the third generation. Et c'est quoi la troisième génération? What is the third generation? Tant on a biso ekoki peza. Our time is already up. Mais expliquons ça en 2 minutes. Let's explain the third generation in 2 minutes. Dans la Bible, il y a génération et génération. Amen. Into the Bible, there is generation and generation. Côté a raté que ce que zoté a maramonza moloba une génération dirira 60 ans. Non, ça ce n'est pas la parole. Do not teach only like a generation is 60 years. That's not the word of God. Non. No, that's not the word of Côté God. a rabongo te. We do not teach like that. Que zoté a si les générations, une génération c'est une période de 60 ans. Non, non, non. Wana Bible te. Don't Wana ezabatu. Don't teach like, oh, generation is from 1 year until 60. No, that's... Soko zoloba selon la science, loba bongo wana, y a pas de problème. According to the study, you can speak like this. Mais so zoloba selon l'évangile, But according to the gospel, kolobarate que une génération dure 60 ans. Non. do not say generation is 60 years. Do not say like this. Dans la Bible, Inside of the Bible, il y a génération et génération. there is generation and generation. Souvenez-vous que Jésus avait dit que bana ya génération oyo. Remember, the N'est-ce Lord pas? said, people of this generation, Makambo oyo kokokisama those things are going to be fulfilled avant même génération oyo eleka. even before the generation to pass. C'est-à-dire que depuis la naissance de Christ qui marque le début du temps de la fin, So, since the born of Jesus who marked the end of time jusqu'à la fin de l'humanité, c'est une génération. until the end of humanity is also one generation. Mais nzela obiso tokete lelo. That's not the way we are going today. Lolenge mususu ya kotanga génération. The other way to study the generation in the Bible, Soko zui Matthieu chapitre 1er. if you go to Matthew 1, Omona na Matthieu chapitre 1er bazolobela ba génération. in Matthew 1 they speak about generation. Babani kotanga Abraham aboti Isaac, Isaac aboti Jacob, ainsi de suite. They say Abraham give to Jacob, Isaac, Jacob, and then you follow Tina suka baye lobela Christ. until the end when they speak about the genealogy. they Soko speak tangi about verset God. 17 balobi il y a donc. And then if you read until 17, they say there is. Awa c'est une conclusion. Il y a donc It's like a conclusion. They say it is. en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. They say there is 14 generations from Abraham until David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. They say there is 14 generations from David to the deportation of Babylon. Et 14 encore depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. And they say there is again another 14 generations from the deportation. Siko soko until zongi Christ. kotanga ebandeli ya génération yango. If you start from the generation in the beginning, Omona ezokende du père au fils. yes, you're gonna see it start from the father to the son. C'est-à-dire tata aza génération, So which means a father is a generation. mwana pe aza génération mosusu. Son is also not a generation. Abraham aza génération, Abraham is a generation. Isaac c'est une autre génération. Isaac is also another generation. Jacob c'est une autre génération. Jacob is also another generation. Ainsi de suite. And then you're gonna follow until like this. Siko eza na eloko otangi wana me oatire attention te nde na azongiso wana. There's something you read and then, but you did not pay attention. I'm gonna get you back. Tala na verset 1er. Go back to the first one. Matthieu chapitre 1er verset 1er. Matthew 1 verse 1. Nayebi ke eatire attention na ote. I know that it doesn't get your attention. Balobi boye. What they said, Généalogie de Jésus-Christ, they said the genealogy of Jesus Christ, fils de David, the son of David. fils d'Abraham. Yes, the son of Abraham. C'est clair maintenant, non? Now it's clear. C'est clair, non? Now it's Frère clear. Ben, c'est quoi comme clair, hein? Now it's clear. C'est-à-dire que ce qui génération est du père au fils,
If the generation is from the father to the C'est-à-dire, son, Abraham a sa génération, amen. Abraham is the generation. David, c'est la deuxième génération, David is the second generation. et Jésus-Christ, c'est la troisième génération. Amen. And Jesus is the third generation. Voilà pourquoi l'Édomite et l'Égyptien That's why Edomite and an Egyptian, bakokota na assemblée de l'Éternel seulement à la génération de Jésus-Christ. amen, they're going to enter only in the generation of Jesus Christ. Eza pona kolobaka d'une autre manière You que say in just another way, les sali epesameli kombo mususu te sous le soleil si ce n'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ. amen. The salvation is not given to another name, only in the name of Jesus Christ. Les Égyptiens, c'est nous, les nations. Amen. Egyptian is us. Les nation. Édomites, c'est nous, les nations. Edomite is us nation. Tobiki te na nzela prophète Esaïe. Amen. We did not get saved by the prophet Tobiki te Isaiah. na nzela prophète Moïse. We did not get saved by the prophet Moses. Mais tobiki na nzela ya Yesu Christ. Amen. We get saved by the prophet Jesus Christ. C'est Jésus-Christ qui constitue la troisième génération. Amen. It's Jesus who is our third generation. Nde na nzela na ye bapagani bazozwa lesali. Amen. It's an, instead of him, we get salvation. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. That's why the Bible says like this. La loi est venue par Moïse, Amen. The law came by Moses, mais la grâce, but they say grace. la grâce, Grace. est dans nzela ya Yesu Christ. Amen. It came by Jesus Nzoka Christ. biso tobiki par la grâce de Dieu. Amen. We have been saved by Jesus Christ. Amen. Amen. Donc la troisième génération, c'est le Seigneur Jésus. So which means the third generation is Jesus Christ. Voilà pourquoi si nous voulons prêcher le salut, de côté le salut seulement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. That's why if we want to preach the salvation is only by Jesus Christ. Donc on associe la prédication du salut avec un prophète. Non. Amen. We're not going to associate a salvation with Le man. salut epesami kaka na komba mutu akufa per c'est quoi? Amen. The salvation he has given to the man who has died and was up. Soko ndimeli ye. You believe to that man. Ozwibo moya seko. Amen. You get the everlasting Eza life. te ke ndimela Jésus mais ndimela pété. Eza ka ye. It's not that believe to and now it's just by him. Il a dit ceci. He said like this. Batela ba oyo. He said keep those Ba ones. oyo nyonso bako croire na nga mena maloba na bango. Vous And voyez ça? they say the one who's gonna believe in me. Les by hommes the peuvent word. prêcher mais nous croyons au Seigneur. The men can preach, but we believe into the Lord. Aujourd'hui nous disons comme ces Samaritains Today we say as the Samaritan. qui se sont adressés à la femme en disant que nous avons cru, c'est pas seulement parce que tu as parlé, mais parce que biso moko, tokuta ina Yesu. They say we believe not because you say, no, we believe because ourselves we meet him. Amen. Amen. Bien aimé, kokene kote ya le salite na kombo évangile éternel na munoko te. Beloved, do not go preach the salvation by having the gospel on the name. Comme si évangile éternel ezalaka dogme moko boye, comme si ezalaka eloko moko boye soki neni ezalaka liloba nzambe ozoteya mutu ndimela Yesu Kristo tika masu. C'est ça l'évangile éternel. So that even the gospel is also only preached, believe in Jesus. That's also the gospel. Et laissez-moi te dire, And let me tell you, la parole de Dieu est portée kaka kombo évangile éternel te, même l'évangile du salut c'est la parole de Dieu. amen. So when they say the everlasting gospel is not just Même l'évangile de Christ c'est la parole de Dieu. even the gospel of Christ, the gospel of peace is still. Nazoloba bongo koto misalela te image moko unique. I'm saying that because we do not make ourselves one image, a unique Biso image. toteyaka eloko mosusu te kaka l'évangile éternel. C'est comme si l'évangile éternel eza eloko moko unique boye. So we just not be like, oh, we just preach the everlasting gospel like it's only one unique thing. C'est comme si ça appellation moko unique. Voilà le mot que je cherche. The one C'est I ça was looking appellation moko unique. It's te. just not a unique name. You have to say Soko gospel, lobi gospel of pe everlasting. l'évangile de Christ. Yango wana kaka évangile If éternel. you say the gospel of Christ is the same thing. as Soko well. lobi pe l'évangile de paix. Yango wana kaka évangile éternel. Amen. If you say gospel of peace is also the same one as gospel of everlasting life. Alors, keba mwa mingi yo ozala na nzembo wana biso toza bana évangile éternel. On va te poser la question, évangile éternel on va se zakani. Eza différent liloba nzambe. Ti zakali liloba nzambe. Siko eza pe mabete. Solo bito za bana évangile éternel eza mabete. Mais to pesa ngote image lokola eloko moko eza yango kaka. It's not the bad things you say you belong to the gospel of eternal, but it's not just one. You can say you also belong to the gospel of peace. It's the same thing. Oh, il est vrai, c'est un langage tomesana, c'est un langage de la maison, il n'y a pas de souci. That's true. We used to say that language. It's not a problem. Mais c'est pas les bisoto glisse, et c'est pas les bisoto glisse pe moi eloko wana poto yeba ke ezala rapé.
And then God allows us also to add that things. Also, the eternal gospel is also gospel of peace, of gospel of Amen. Christ. Amen. Bien-aimé, eza na lobiko na kombo musutu ezaka kombo ya Yesu Kristo. Amen. Beloved, there is only salvation on the name of Jesus Christ. Bapagano bakobika na kombo musutu kaka ya Yesu Kristo. Pagan, they're not going to be saved only by the name of Jesus Christ. Eza yende mutakufa kipa seko kipo bisoto zo bomo ya seko. Amen. He's the one who died and saved, so that way we're going to have the everlasting musala life. ekulusu esila ngala teti lelo ezaka na nguya na ngwezo bikisa ti lelo. Amen. The work of Christ until today is still powerful. Tozaka na devoir ya komemela batu musala wana ya kuannoncer bango Christ était mort pour eux. Amen. We still have the duty to say to the people that Jesus has died for you. Toza batu ne sengo parce que tozobiki la génération oyo le sali epesameli biso grandement par la grâce. Amen. We are the happy one because we are the generation that the gospel has given us by God. Il n'y aura pas une quatrième génération. Amen. It's not going to be a fourth generation. Il n'y aura pas une quatrième génération. There is not going to be a fourth Soron generation. dimeli na troisième génération te mususu goyate. Amen. If you do not believe to the third generation, nothing is going to come after. Comme nous le disons, parce qu'il y a des salis en aucun autre nom. We're repeating again. There is no salvation under any other name. Aucun autre nom. There is no other name. Si ce n'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Only the name of Jesus Christ. Tika nkolo apambola biso. May God bless us. Voilà likanisi muke oyo nkolo achaki biso na mutema. That's what we need to share with you on this day. Tokangi miso tosambela Nzambe. So we're going to pray. Ngai moko nakoki te Nzambe na nguya kolo ya kosunga ngai. Oh, ngai moko nakoki te Nzambe na lola. Oh, ngai moko nakoki te kolo malamu. Ngai moko nakoki te o Nzambe na lola. Pona tambola nakobanga Nzambe, natambola nakotosa nkolo. Pona tambola na lilo